Hello everyone. A wonderful morning to you all. If you want to shine like a sun, first you should burn like a sun. In the same way, if you want to excel in your boards as well as higher competitive level examinations like CET, JEE, NEET, you have to work hard. You should be fully focused, should have strong determination, should have interest, discipline and time sense. Then only you can success. Well, chemistry welcomes you back once again in this colorful class. As I told you in the last presentation, I will going to choose a chapter from inorganic chemistry, namely redox reactions. Redox reactions. Well, this redox reaction has wide varieties of applications. In the sense, digital watches, the cell present, the bottom cell present works on the principle of redox reaction. Your mobile battery works on the principle of redox reactions, where a chemical energy can be converted into electrical energy, where battery is a device. It is a device which can convert chemical energy into electrical energy. Electrical energy by using this device. What is this device? It is nothing but a cell, battery, which is used in the torch, cells which are used in the calculators, digital watches. It's called as device. And what type of reactions are taking place? It is simply redox reactions. The reactions obtained, here it is, redox reactions. So redox reactions plays a very important role, a phenomenal role in our day-to-day life. Like in the sense, rusting up of iron is a redox reaction. Copper turns green, it is also a redox reaction. You know, in everybody's home, in the kitchen, you will gonna use butane gas, that is nothing but liquefied petroleum gas, LPG. LPG gas, when it comes in the atmosphere, due to the high pressure to low pressure, when it's small, once it is ignited, then it burns. Burning is a very good example where most of the day-to-day life reactions, household or
industrial or analytical in the laboratory, we are almost depends on redox reactions. Let's understand the theory of redox reactions, the concepts of redox reactions, and the applications of redox reactions in the chapter Redox Reactions from Inorganic Chemistry. And I already told you the weightage given in the boards is 4 marks, 1 plus 3, then you will get one question in the competitive level like CET, NEET and JEE. One question each you will get from this particular chapter. Clear? Yes. So, in order to understand the concepts of redox reactions, first and foremost, we have to understand what is oxidation reactions and what is reduction reaction. ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು 10th ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ and what is reduction reaction. Well, firstly, oxidation reaction. Oxidation reaction. Here we will study reduction reaction. ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ, ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್. ಕೀನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಬೇಕು. ನಾನು ಏನು ಬರೀತೀನಿ ಅದೊಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಎಂಟೈರ್ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ? Yes. Let's come to the point. What is oxidation reaction? Point number 1. Addition of oxygen to the elements or to the compound is called as oxidation reaction. Andre ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ oxygen is simply oxidation. One example for the better understanding. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಪ್ಪ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ. ಇದೊಂದು ಮೆಟಲ್. ಈ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಮೆಟಲ್ when it come and contact with the atmosphere, it catches rust. ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಲ್ವರಿ ಕಲರ್ ಇರುವಂಥ, ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಇರುವಂಥ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಮೆಟಲು ಒಂದು ಲೋಹ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೌಡರ್ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. This is called as oxidation reaction. Okay. Next is, for example, at your homes, for the boiling of water. In our old customs, we use fuel or wood. We will go into wood is nothing but what? Carbon. When carbon
burns with burn. When carbon burns with oxygen to form a gas, carbon dioxide. What is this? Addition of oxygen. Oxygen add ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಂಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. It is a fire, so it is oxidation reaction. Yeah. Next comes, that is in terms of oxygen. Oxidation reaction na in terms of oxygen ಗೆ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ in terms of hydrogen ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. Like removal of hydrogen from the compounds. ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ reaction. Like for example, I will take H2S. H2S ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ನಾವು ಫರ್ದರ್ we will treat this with chlorine. Hydrogen and chlorine combines to form hydrochloric acid. ಅಂದ್ರೆ 2HCl ಆಗುತ್ತೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಒಬ್ಬನೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. So that is sulfur will be get precipitated, sulfur will be lagging behind. So when H2S, hydrogen sulfide, is reacted with chlorine gas, there will be formation of HCl and sulfur. Earlier sulfur has hydrogen, now sulfur do not have any hydrogen. So what type of reaction it comes under? It comes under removal of hydrogen, that is hydrogen na remove ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, hydrogen will be removed from sulfur. So it is oxidation reaction. Next is increasing in the charge. Increasing in the charge. Increasing in the charge. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Fe2+ ಅಂದ್ರೆ ಫೆರಸ್ ಅಕ್ವೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, AQ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ ಅಕ್ವೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. Fe2+ ಏನಿದೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಈಗ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ Fe2+ ಇರುವಂತದ್ದು Fe3+ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ Fe2+ get converted into Fe3+ with emits one more electron, with boiling out of one more electron. ಅಂದ್ರೆ when it loses one electron ಕಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಫೆರಸ್ ಫೆರಿಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಯಾನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ವೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತೇನೆ AQ ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ ನಾವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಐರನ್ 2+ ಆಗಿತ್ತು, ಫೆರಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಫೆರಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಫೆರಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಫೆರಿಕ್ higher valencies ends with the suffix ic and lower valency ends with the suffix as. Ferrous, ferric. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, Fe2+ Fe3+ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದನ್ನ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ.
increasing in the positive charge is oxidation reaction, or removal of electron is also oxidation reaction. Removal of electron is also oxidation reaction, right? Comes to the reduction reactions. Come to the reduction reaction. Come to this one. Same. In addition of oxygen is oxidation, whereas reduction in terms of oxygen removal of reverse of this removal of oxygen is reduction reaction. Removal of oxygen is reduction reaction. An example, there are many examples like 2HGO, mercurous oxide, HGO, converted into 2Hg plus O2. Earlier oxygen was there at the reactant side. Now oxygen is separated, it is not attached, it is separated. That means you removed oxygen from HGO. HGO ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ನೀವು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ Hg ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ತರ reducing agents ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Later we will tell you what is reducing agents now after this class. Similarly, copper oxide ಇದೆ, ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಪೌಡರ್ which when treated with copper oxide, that carbon attracts this oxygen and gets separated out. ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಕೊಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರಾ? ಎಸ್, ಯು ರಿಮೂವ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ oxygen will be removed. Reduction. All these reactions are reduction reactions. Similarly, next point. I told you removal of hydrogen is oxidation reaction. Reverse. Can you tell me? You can guess. Yes, you are right. Addition of hydrogen is reduction reaction. So, addition of hydrogen. Addition of hydrogen to the compound is reduction reaction. An example, well-known example. What is this? I think ICSE students know, CBSE is also, state board don't know, but we will explain you which compound is this. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. This is called as ethene or ethylene. It's called as ethylene. Ethene ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, but it is outdated. Now advanced word is ethylene. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, CH3 ಅಂದ್ರೆ ಈಥೇನ್. ಎಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಥೇನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಥೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದೇ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್
oxidation. Can you guess? Reverse I told, decrease in the charge, positive charge, decrease is reduction. So decrease in the positive charge, or simply you write down charge is reduction reaction. For example, can I take tin represented with a symbol? Yes, sir. ಇದು ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದರ ಹೆಸರು ಟಿನ್ ಅಂತ. TIN, tin. It is a metal, belongs to P block element, tin. ಇದರ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 4+ ಆಗಿದೆ. 4+ ಆಗಿದೆ ಚಾರ್ಜ್. ಈ 4+ ಚಾರ್ಜು 2+ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ? 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಇದು ಇದಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ 2+ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಬರೀಬಹುದು? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. 4+ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ 2+ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. 4+ ಇಂದ 2+ ಆಗಿದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿದೆ? ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನಾವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಅದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ oxidation reaction. Clear? Now come to this point. When decreasing in the charge is reduction reaction. Addition of electron add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? reduction reaction. So it is addition of electron, gain in the electron is reduction reaction. Clear? Next, last example, let me explain. Over here there is no space, I will write it. So shall I write one basic, very standard example now I am going to write. Listen. Zinc to zinc 2+ aqueous. Why? Because ions always prefers aqueous medium. ಅದರದ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜಿಂಕ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 0 ಇಂದ 2+ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನಾನು ಬರೀತೇನೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. Removal of electron is called as oxidation. Charge increase is called as 0 to 2+. 0 to 2+, charge increase. Charge increase. Charge increase is oxidation. There. Similarly, this is a famous example of Daniel cell. On the cell is the Daniel cell. That's a famous reaction. Copper 2+ ion ಏನಿದೆ aqueous state ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಫ್ಟರ್ ಗೈನಿಂಗ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಆದರೆ ಕಾಪರ್ 2+ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಪರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕಾಪರ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ 2+ ಗೈನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕಾಪರ್. ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್, ಇದು ಸಾಲಿಡ್. ತಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ? ಕಾಪರ್ 2+ to copper 0.
ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ 0. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. This comes under reduction reaction. So this is the best example for oxidation. This is best example for the reduction. Okay, this is oxidation. This side is reduction. Now let's come to the point. Which point? Our topic. ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು? ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಾವು ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we have studied oxidation reduction separately. ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. zinc loses its electron to zinc 2 plus 2 electrons. ಇದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು aqueous. Which reaction is this? Yes, which reaction is this? Oxidation reaction. Can I write down? Oxidation reaction ಬಂದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. Copper 2 plus aqueous ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕಾಪರ್ ಸಾಲಿಡ್. ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು? 2 ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ 0 ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಚಾರ್ಜ್. ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವಿಚ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Let us add these reactions. Add these two reactions. ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು in my bridge course I explained you common identical terms are get cancel out. ಈಚೆ ಮತ್ತೆ ಆಚೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹುಡುಕಿ ಸರ್ಚ್ which one is common. Zinc 2 plus, this is zinc. This is solid, this is aqueous. It is different. This is visible, this is invisible, you can't see. Copper 2 plus is there, ikkade ellu kuda copper 2 plus illa, copper is there. Copper is different, copper 2 plus is different. Copper is different, copper 2 plus is different, you can't cancel it. But common is each side there. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಚೆ ಸೈಡ್ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಜಿಂಕ್ ಆಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ, ಕಾಪರ್ 2 ಪ್ಲಸ್ aqueous ಅಂತ ಮುಗೀತು. ದೆನ್ ಐ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ aroma. Yes, done. Then what is there? Zinc 2 plus, zinc 2 plus, zinc 2 plus, aqueous. Then copper 0, solid. Whether this is the combined reaction of both oxidation as well as reduction. Then what type of reaction is this? Red, half reduction, half oxidation, that is redox. Reduction, oxidation is called as redox reaction. Let's have a definition for the redox reaction. Redox reactions are the class of reaction, a classical reaction in which oxidation as well as reduction taking place simultaneously in the same reaction at the same time is called as redox reaction. What is redox reaction? Redox reactions are the reactions in which both oxidation as well as reduction takes place is called as redox reaction. And this is the best example for the redox reaction. So how redox reactions are taking place? Let me explain you once again. So zinc 2 plus, charge increase. Charge increase is always called as oxidation.
Then copper 2 plus 2 copper ion ಇಂದ copper metal ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಚಾರ್ಜ್ reduced is called as reduction. So increasing in the charge is oxidation, decreasing in the charge is reduction. Here oxidation reduction takes place simultaneously in the same reaction. So it is called as redox reaction, and this is one of the best example for the redox reaction, where here this is a famous reaction taking place in the Daniel cell. Daniel cell, it is a type of battery or a cell where chemical energy is converted to electrical energy, where the voltage obtained in this reaction is 1.1 volt. Voltage ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1.1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬರೀ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. So the applications of redox reactions are to convert chemical energy into electrical energy. So this is called as redox reaction. Clear?